The left-handed stone La piedra de la mano izquierda will be on the priest's left side. estará a la izquierda del Cohen. It will be uncovered, Estará taken descubierta, out of the pocket tomada fuera del bolsillo, before the whole congregation. delante de la congregación entera, Until the Kohen finishes speaking hasta que el Cohen acabe de hablar and the Shekinah will have been lifted. y la Shekinah se haya levantado. You shall keep blank, Mantendrán, y hay una palabra ausente, missing word, palabra ausente, all that the prophet has spoken to you. mantendrán, palabra ausente, todo lo que el profeta les ha hablado. Blank, blank. Espacio, espacio. Who counsels rebellion, blank, blank. Who counsels? Quien da consejo con respecto a la rebelión, Yahuwah your Elohim. espacio, Yahuwah. So there are missing words. Así que ahí hay palabras What's ausentes. not missing Pero lo que no falta is that the Essenean community es que la comunidad de Esenia believed creía that the Messiah had come, que el Mesías había venido, with whom rested en quien descansó the restoration la restauración of the Urim and the Thummim. del Urim y Thummim. Because since the days of the Maccabees, Porque desde los tiempos de los Macabeos, no priest was available ningún sumo That was ministro estaba kadosh. disponible, que era Kadosh, to bring the Shekinah or the cloud of the glory of Yahweh para traer la Shekinah o la nube de la estima de Yahweh to Israel a Israel, until Yeshua, hasta que who came with the Yeshua Urim vino con el Urim and the Thummim. y el Thummim. If this doesn't blow you away, Si esto no los asombra, this tells me esto me dice that the Essenes que los esenios believed in Yeshua, creían en Yeshua, that Yeshua was the leader of the Essenean community, just like he was the leader of the Nazarene Israelite community. que Yeshua era el líder de la comunidad de Esenia de la misma manera que él era el líder de la comunidad They were one and the israelita. Eran todos unánimes. Because they believed Por cuanto ellos creían that the Urim, the one that had the Urim and the Thummim, que el que tenía el Urim y Thummim would bring back the Shekinah traería de nuevo la Shekinah to the congregation of a Israel. la congregación de Israel. Not only would he bring back the Shekinah, Y no solo iba a traer la Shekinah, he would do what? sino que haría que Bring with him. traería con él. Now the terminology is interesting. Y aquí las palabras son interesantes. Bring forth, like it's concealed in his pocket. Que sacaría Right? hacia adelante porque saben que está escondido en su Notice, bolsillo. bring forth Noten, sacaría hacia adelante tongues lenguas. of fire. Lenguas de fuego. Not fire, No fuego. not tongues. No lenguas. Tongues Sino que lenguas of de fire. fuego. So what was all that stuff that Yochanan Hamadbil was talking about? Entonces, ¿de qué se trató todo aquello de lo que hablaba Yohanan Hamadbil? That the one to whom was allowed to wear the Urim and the Thummim Que quien, al que se le permitía usar el Urim y Thummim, would come. vendría. And the Essenean community Y la comunidad de Esenia would trust in him. confiaría en él. And he would bring tongues of fire. Y él traería lenguas de fuego. What does that mean? ¿Qué quiere eso decir? That he would bring the Que Shekinah, él traería la Shekinah, the glory of la Yahweh, estima de Yahweh, and the people's y tongues que las lenguas del pueblo would speak the Besorah hablarían el evangelio in the languages en los idiomas of the heavens. de los He would firmamentos. clean up their tongue Él iba a limpiar su so that what lengua went out on their tongue para que lo que prorrumpiera was por not su their own lengua words, no fueran sus propias palabras, but the words of the Most High. sino las palabras del Altísimo. Is this unbelievable? ¿Qué no es esto The maravilloso? Essenes believed Los esenios creían that Yeshua HaMashiach, que Yeshua, el Mesías, the Kohen, el Cohen, in the order of Melchizedek, en la orden, Malkitzedek, en la orden de Melchizedek, would bring and return the Shekinah traería y haría regresar la to Shekinah Israel. de And Israel. how would that Shekinah be manifest to the ¿Y congregation? cómo se iba a manifestar esa Shekinah a la With congregación? tongues of fire. Con lenguas de fuego. You see that? ¿Ven eso? Tongues is not running around, da da da, my mamita, mi pequeña, my mami, da da da, my da da, ba 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 ba. Las lenguas no es el andar corriendo de aquí para Weird allá, sounds. proclamando sonidos extraños. Being on fire El estar en fuego does not mean you run around the kirky in circles, no quiere decir que uno anda corriendo alrededor de la iglesia en círculos, going, I'm on fire for gold, I'm on fire
That is religious nonsense. Esa es basura religiosa. The Essenes had it right. Los esenios lo tenían en lo cierto. First cave, Primera cueva, 29, 29, verse or Verso. part E1. o parte E1. The stones would be brought out Las piedras serían sacadas to reveal afuera to the congregation para revelarle a la congregación tongues of fire. lenguas de fuego. Now do you understand what John the Baptist meant? Y aquí entienden ya lo que Yohanan el inmersor decía. The one who can wear the Urim and the Thummim is coming. El que puede usar He's the el one that can wear the Urim and the Thummim. Urim y Thummim ya está por venir. Él es quien puede usar el Urim y Thummim. And he will bring the revelation, Y él traerá la revelación, the joy, el júbilo, power el poder of the Ruach HaKadosh del Ruach HaKadosh and fire. y el fuego. Fire means what? Fuego quiere decir ¿qué? The glory, La estima, the Shekinah, la Shekinah and tongues y las lenguas. is to the human mouth. Es para la boca humana. Languages Lo que idiomas that proclaim. son idiomas que good proclaman news. las alegres So here's a nuevas. question. Entonces aquí hay We una celebrate pregunta. Shavuot in a few weeks. Celebramos Shavuot en unas cuantas semanas. Now beginning to understand the Qumran writings and the Essenes writings. Y aquí comenzando a entender los escritos de Qumran y los escritos esenios. What did Yeshua use ¿Qué usó Yeshua to pour out the Ruach HaKadosh? para derramar a Ruach HaKadosh? What did Yeshua use? ¿Qué usó Yeshua? Did he just go, Hizo simplemente, did he just say, Puff the magic dragon, live by the sea? Did he use Joseph's cup of divination? How did our ancestors get this Ruach HaKadosh? usó la copa de adivinación de Yosef, o cómo es que nuestros ancestros se comunicaban a través de Ruach HaKadosh On Shavuot. en Shavuot. He didn't go puff the magic dragon. Él no hizo puff, el dragón mágico. What happened? ¿Qué pasó? He used the Urim Él usó el Urim and the y el Thummim to give para dar the glory. la estima. He used the El Urim and the Él Thummim usó el Urim that y he Thummim put on que él se puso, que él se after subió his resurrection, después de su resurrección, after his ascension, después de su ascensión, as he ministers in the tabernacle in the Shamayim, al ministrar en el templo, en la casa de Yahweh, en el Shammai, not made with hands. no hecho de manos. Isn't that beautiful? ¿Que no es eso precioso? Are you getting this? ¿Está usted He entendiendo used eso? the Urim and the Thummim to give, or the vehicle through which the Ruach came. Él usó al Urim y It's Thummim amazing. para dar a través This de stuff is los amazing. transportadores a través de los cuales él iba a dar. Y esto es maravilloso. And thankfully, Y toda Rabá, it was recorded for que us fue grabado para nosotros in the Dead Sea en Scrolls. los pergaminos del Mar Muerto. And they recorded it Y lo grabaron, that was the high priest que grabaron que era el sumo Cohen, el whom sumo they ministro, believed in, who would give tongues of fire quien daría lenguas de fuego to Israel. a Israel. Let's continue. Continuemos. Fragment 2, Fragmento número 2. first cave, Primera cueva, 29. 29. Now, remember where we started, guys. This is very important. Remember where we started? Y acuérdese de dónde comenzamos. Where did we Esto start? Es muy importante. ¿Dónde empezamos? Where did we start this teaching? ¿En dónde comenzamos esta enseñanza? Devarim 33:8. Devarim 33:8. Who would wear the Urim and the ¿Quién iba a Thummim? usar el Urim y Thummim? The one whom they sinned against. A aquel en contra In de the quien wilderness. pecaron en el desierto. He would wear it. Él los iba a To usar. do what? ¿Para hacer qué? To fill his house Para llenar su casa with fuel, con petróleo, power, con poder, understanding, con entendimiento and his own Shekinah. y su propia What Shekinah. happened on Shavuot in Acts chapter 2 Lo que pasó en Shavuot, en Hechos capítulo 2, is a direct fulfillment es un cumplimiento directo of how Yeshua would one day wear the Urim and the Thummim. de cómo una vez Yeshua iba a usar el Urim y Now you Thummim. listen. Y escuchen aquí. He used the Urim and the Thummim to pour out the Ruach HaKadosh, Yeshua usó el Urim tongues and fire. y Thummim para derramar a Ruach HaKadosh, lenguas y fuego. And what did we learn last week? ¿Y qué aprendimos la semana pasada? How is he going to restore the two houses of Israel? ¿Cómo es que él va a restaurar a las dos casas de Same way. Israel? He's going to use the Urim and the Thummim. Remember? De la misma The manera, Urim and the Thummim. él va a usar el Urim y Thummim. He's going to go
They're lighting up. The Abba is showing me, you're Reuben. The Abba is showing me, you're God. The Abba is showing me, you're Asher. Va a decir, se están encendiendo. El Abba me está enseñando. Usted es Reuben, usted es Asher, usted es Naftali. He used the Urim and the Thummim. Él usó el Urim y Thummim To pour out and give the Ruach. para derramar y para dar Ruach. And so wherever you see that expression, guys, Entonces cada vez que ustedes vean esa expresión in Scripture, en la escritura, tongues of fire, lenguas de fuego, you know what it's, the first thing I want you to think about la primera cosa en la que quiero que ustedes piensen is the Kohen Hagadol es en el Kohen Hagadol, using the Urim and the Thummim, usando el Urim or the y Urim and the Thummim, Thummim, usando el Urim y Thummim to give the Ruach HaKodesh. para dar al Ruach HaKodesh. Okay? So next time you read that, Entonces la próxima vez que lean when John the eso, Baptist says, cuando Yohanan el inmersor he dice, will immerse you in the Ruach and in fire, él les inmergerá en el Ruach y en fuego, or in the fire of the Ruach. o en el fuego de I Ruach. want you to remember, the first thing I want you to pop into your mind Pero la primera cosa que quiero que se presente en su mente is the breastplate es el pectoral and the Urim y el Urim and the Thummim. y el Thummim. You'll never read that again the same way. Nunca You'll volverán never a read leer that eso. again the same way. Nunca volverán a leer eso de la misma manera. I said you'll never read that again the Yo same way. dije, nunca volverán a leer eso de la misma manera. We continue. Continuamos. Dead Sea Scrolls. Pergaminos del Mar Muerto. First Cave 29 Primera cueva número 29. and Fragment 2. Fragmento número 2. The right hand stone, La piedra de la mano derecha. when the priest comes out, Cuando viene el Cohen afuera blank, y está un espacio, 3 tongues of fire 3 lenguas de fuego proceed proceden from the right hand stone. de la This is too piedra de good. la mano derecha. Y'all should be shouting. Ustedes deberían de estar gritando. 3 specific 3 tongues lenguas específicas provienen come from the right hand stone, de la piedra de la mano derecha blank, y espacio, from blank. de espacio. And after he goes up, Y después de que él sube, the Kohen Hagadol, el Cohen Hagadol he will draw near to the people. se acercará al You pueblo. missed that. Y se, After se the le- Kohen Hagadol goes up, después de que el Cohen Goes up Hagadol where? suba ¿a dónde? up in an elevator Arriba a un elevador or a dumbwaiter shaft, o a un after he goes up, who goes up? Yeshua. After his resurrection, después de que él suba, que él ascienda, después de su resurrección, after he goes up, hablando de Yahshua, después de he que él will draw suba, near to the people se acercará al When? pueblo, ¿cuándo? on Shavuot. En Shavuot. How? ¿Cómo? Through tongues of fire. A través de lenguas Did de he fuego. not draw near to the people on Shavuot through tongues of fire? ¿Y que no fue que Did él he se not acercó? speak to the people on Shavuot through tongues of fire? ¿Y que no fue que él se acercó a la gente a través de lenguas de fuego? All Baruch all Hashem, recorded. I'm not en- making en this stuff Shavuot. up. Todo esto está grabado, no lo estoy inventando. Was the Ruach HaKodesh prophesying through Yochanan Hamadbil? ¿Estaba Ruach HaKadosh profetizando a través de Yohanan Hamadbil? Yes. Sí. He knew what tongues of fire were. Él sabía lo que eran las lenguas de fuego. The Brit Hadashah knew what tongues of fire were. Brit Hadashah sabía lo que son las You need lenguas to de give fuego. this message to the pastor of your choice, Usted necesita darle este mensaje al pastor de su or selección. the pastor de joie Pastor de joie. of the day. Al pastor del Yom. And you go tell him that the Ramak said he doesn't have a clue. Y vaya usted y dígale al pastor Go ahead, que el you do Ramek that. dijo que él no tiene ni siquiera una clave. You Vaya tell him y what the dígale- Ramak said, Dígale lo que dijo el Ramek, that he doesn't have a clue que él ni siquiera tiene clave to what tongues of fire are. de lo que quiere decir lenguas de fuego. It's not making a fool of yourself in front of the ushers on the mourner's bench, in front of the mourner's bench. No es hacerse de sí mismo un tonto enfrente de los que están guiando en la iglesia. It speaks of Yeshua using the Urim and the Thummim according to Deuteronomy 33:8 Habla de Yahshua usando el Urim y Thummim de acuerdo a Devarim 33:8, sending tongues enviando lenguas of fire de fuego, as he draws near así como se acerca to the people al pueblo after después he de goes up. que él sube, It's right here. después de que él asciende. Check it out. Véanlo aquí. Dead Sea Scrolls. Los pergaminos del mar muerto. You know what this tells me? ¿Sabe lo que esto me dice? How could the Essenes not have believed in Yeshua? ¿Cómo es que los esenios no There's no creyeron en way, Yahshua? man.
No hay manera Check que it no out. pudieran There's haber- no way. No hay manera que no pudieran haber creído. Chequenlo, no hay manera. The Essenes were our brothers. Los esenios eran nuestros fraternos. James became the first Mevaker. Jacob se hizo el primer mevaker. Well, Rabbi, why did the Lord Jesus Christ have his memorial supper the night before? Pues Sabino, ¿por qué fue que Yeshua Were his el feet Mesías dirty? Did they need to wash his feet? tuvo su cena de recuerdo el yom anteriormente? ¿Estaban sus pies sucios? ¿Tuvieron que lavarle sus pies? Niet. No. No. Niet. He was following the Enochian solar calendar, Él estaba and that siguiendo- put Passover on the night before he died on the illegal Jewish Passover, because he submitted himself not to the government of the Urim and the Thummim, but to the government of the murderers to fulfill prophecy. Él cumplió profecía al someterse al gobierno no del Urim y del Thummim, sino al gobierno de los Kohanim falsos para que lo asesinaran y poder cumplir profecía. Why didn't the Sadducees and the Pharisees and the Zealots receive the Ruach HaKadosh? Why didn't they receive the Ruach HaKadosh? ¿Por qué fue que los saduceos, los fariseos y los escribas no recibieron la Ruach HaKadosh? Because the Holy One of Israel, to whom the Urim and the Thummim would be given, they rejected him. They did not receive him. He came to his own, and his own did not receive him. Porque ellos rechazaron a quien vino por ellos, a su propio Yeshua, a su propio maestro, quien vino por ellos. But as many as did receive, Pero a los que sí lo recibieron, to them he gave the power a ellos él les dio el poder to become the sons of Elohim. de hacerse hijos de Where is Elohim. ¿Dónde está eso? Yochanan 1:12, Yohanan 1:12, John 1:12. Juan 1:12. He came to his own. Él vino a los suyos, His own did not receive him. mas los suyos no le But to as recibieron. many as received him, he gave them the power. That's us. Pero a todos los que sí Power. lo What power? recibieron, él les dio Dunamis. poder. Dynamite. Les dio poder. The Greek Dunamis, word exousia. dinamita, la palabra griega es sucia. Why? ¿Por qué? Because we receive the flow Porque recibimos el flujo that comes from where? que viene de dónde? From the Umim, Del the Urim, Urim, del Urim and the Thummim. y del Thummim. Isn't this beautiful? ¿Que no es esto precioso? They didn't want the one who wore the breastplate. Ellos no querían al que usaba el They wanted him pectoral. out. Ellos querían que él se We fuera. want fuera. him in. Nosotros queremos They wanted to que get rid of him. Ellos se quieren librar de We él. want him in our lives. Nosotros lo queremos en nuestras And by existencias. inviting him into our lives, Y al invitarlo a nuestras existencias, we get the flow recibimos el flujo of the Urim del Urim and the Thummim. y del Thummim. Wow. Now we continue. Y continuamos. Fragment 3 and 4. Fragmento 3 y 4. Cave 29. Cueva 29. Yahweh your Elohim. Yahuwah su Elohim. Blessed is the Elohim of Israel. Baruch sea el Elohim de Israel. Among all. Entre todos. Your name blank. Tu nombre, espacio. And abundance of strength. Y la plenitud de fuerza. Honor and awesome. Estima y maravilla. Blank blank. Espacio. Unfortunately, Tristemente. we don't have these complete manuscripts. No tenemos estos manuscritos enteros. But we have enough, Pero Jess, tenemos suficiente. We have Jesse. enough Tenemos suficiente to know that the tongues of fire para saber que las lenguas de fuego were not a church experience, no eran una experiencia de la iglesia, but were a direct result of the one who wears pero que eran un resultado directo de aquel quien usa the Urim el Urim and the Thummim. y el Thummim. Let's continue. Continuemos. Fragment 5 through 7. Fragmentos 5 a 7. These words, Estas palabras, according to all blank, de acuerdo a todo espacio, and then the priest shall interpret his will, y luego el Cohen interpretará su voluntad, blank blank, espacio, The congregation, espacio, la congregación, blank blank, espacio, will keep espacio, all his words guardará todas sus and palabras do all his commandments, y hará todos sus mandamientos, blank blank. espacio, So we espacio. see that when the priests hear his will, Entonces vemos que cuando los Kohanim oyen su voluntad, the children will do it. los hijos la harán. How did the priests hear his will? ¿Cómo es que los Kohanim oyen su The voluntad? Urim El and Urim. the Thummim. El Urim y Thummim, His will, su voluntad, his su presence, presencia, his su leadership, liderazgo, his voice, su voz,
all came from the Urim and the Thummim. Todas vinieron del Urim y Thummim. Does any of this make sense? ¿Está esto dando sentido? What a revelation. ¿Qué revelación? This has been preserved for us in the Dead Sea Scrolls. Esto ha sido preservado para nosotros en los pergaminos del Mar Muerto. Those Essenes were not just some weird, religious Jewish sect. Those were our brothers and sisters. Aquellos esenios no eran simplemente una secta extraña de judíos, sino que eran nuestros fraternos y fraternas. No wonder the Christians don't want us to know this. Sin duda que los cristianos no quieren que sepamos esto. You know why? ¿Saben por Because qué? it would make their Jesus Porque harían que su Jesús look too Jewish. se vea demasiado judío. How would it make Jesus look too Jewish? ¿Cómo es que se hace que Jesús Because se vea demasiado judío? who wore the breastplate? Porque ¿quién usó el pectoral? The high priest of what? ¿El Cohen Hagadol de quién? Of Methodists? ¿De los metodistas? The high priest of the Lutherans? ¿El Cohen Hagadol de los luteranos? The high priest of Israel. No, el Cohen de Israel. So they have to take the Urim and Thummim off of him. Entonces tenemos que quitarle el Urim y el Thummim. And how do they do that? ¿Y cómo lo hacen? Now the Dead Sea Scrolls is not reliable. It's just some weird sect in their private writings. They had these weird ideas about baptism and organic food, and they were just a bunch of weirdos. They were outside the realm of normative first century Judaism. It has nothing to do with us. Ese grupo era un grupo de gente extraña que solo le importaba la comida orgánica, la inmersión, tenían prácticas muy fuera de lo normal, no tenían nada que ver con nosotros, eran gente extraña. Outside the realm of normative first century Judaism. Fuera de la vida normal del siglo I del judaísmo. And yet the Essene writings tell us just the Y opposite. sin embargo, los escritos esenios nos indican exactamente lo opuesto. Because they knew that in the end days, they knew, do you think the Essenes knew